Yung sandok kasya sa buhay. Lunok lang. Another day, another vlog. This is Will Perry, and welcome to A Day in a Life! Konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa. Watashi no ai. Bala kayo mag-translate dyan. So, another day in the life of a single person na kalad ka rin. Today, pupunta tayo sa isang ramen house located in Kapitolyo, Pasig. The name of the place is Ramen Wave. Ang Ramen Wave ay located sa Unit 4, Number 1, Brixton Street, Kapitolyo, Pasig. Actually, 3 to 5 minutes away lang to from BGC at andito na tayo sa Ramen Wave. Kaharap lang siya ng Pioneer Center. Pagpasok mo pa lang, grabe, Japan feels. Irashaimase Ramen Wave. Hoy, gikapoy naman ko ninyo. Tama na. So, by the way, this place in Kapitolyo can accommodate 30 person sa branch nila dito. And this is their counter area. This is the place where they will take your order, your payment, and your table number. FYI, wag muna maghanap ng upuan. Sila mag-a-assign kung ano ang seat number nyo. Here na us, nakaupo na sa assigned table namin. And by the way, bibigyan kayo ng beeper. Sa beeper, naka-indicate ang table number ninyo. Estimated cooking time ng ramen is between 10 to 15 minutes. Pag tumunog na ang beeper mo, pumunta ka sa receiving area. FYI, this is a self-service restaurant. So yes, self-service. Explain ko pa ba? Ay, sorry. So ito na yung order namin. Tabemas oh. Yukai ramen for me, this is 10 out of 10, super like as in! Yung order pala ng friend ko is the Tantan Men. Oh my God, ang sarap! Masarap yun. Maanghang siya, pero parang I was expecting na sobrang ang creamy. By the way, sa counter pa lang, they will ask you kung ano yung type ng noodles mo, kung gaano ka salty ang ramen mo, or gaano ka spicy. Nakakain ako sa ramen na Ipudo sa Glorieta, nakakain na din ako. And I tell you, Dai, may bago na talaga akong paborito. As in! My ramen is spicy already, pero dahil gusto ko pa ng maanghang pa, dinagdagan ko pa ng anghang. Siyempre, for more details about their menu, nakalink ang Facebook page nila sa comment section and sa description. Super sarap. Ang creamy ng soup. Yung sandok kasya sa buhay. Lunok lang. Takoyaki. 8 out of 10. Yung friend ko may dinadala sa akin na takoyaki from Uptown Mall. Parang mas masarap yon. Pero worth to try din to. The katsuker. 9 out of 10. Paborito ko pa din yung Coco Ichibanya sa Uptown Mall. Pork bun. Another fab Ang pork sarap bun, ng 10 out of 10. I love Medyo this. spicy As siya, in, Kaso bundat na ang mga person. Hindi na makapasok sa large intestine.
Thank you so much for watching, guys. Hanggang dito na lang. I hope you learned something from me today and you had fun. Saan tayo next? I will see you on my next vlog. This is Yuel Perry. Bye!